In this lecture, we will discuss mainly the topic vector modeling of AWGN channel. The same topic that is different names expect examiner question item. So a continuous conversion of a continuous AWGN channel into vector channel. Statistical characterization of correlator outputs. And the topic same concept discuss. Or we can discuss another topic which is known as the response of bank of correlators to noise input. So, this topics allam cover this vector model of AWGN channel. So, basically, we have a channel, communication channel, we have a vector notation. Vector notation and the properties, received signal properties. For example, x1, x2, xn quantities, discrete points item represent received signal x. That's what we will video discuss. See, actually, topic discuss a basic idea of the digital communication system. Already, we have topics discussed in the previous lectures. Lectures first just on the revise and the discuss general digital communication block diagram. There is a message source at the initial portion, and that message source is indicated by M. Okay. So there are symbols like M1, M2, M3, etc. Means 0, 0, 0, 1, 1, 0, etc. can be symbols. And this symbol can be given a waveform, and then it is known as the signal S1 of t, S2 of t, etc. For example, 0, 0 can be represented as a plus 3 volt, and 0, 1 can be represented as minus 3 volt, etc. So something like that. That waveform is indicated by SI of t. Okay, in general SI of t. When the signal SI of t is passed through a channel, okay, we will get an output X of t. So when the signal SI of t passed through this channel, we know that there will be some kind of noise. So that noise is represented by W of t. And so X of t can be written as the sum of the transmitted signal SI of t and the noise signal W of t. ഒരു ചാനലിൽ കൂടെ സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിയുമ്പം ആ പറയുന്ന സിഗ്നൽ SI of t എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ X of t എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന റീസൺ അതിലൊരു നോയ്സ് എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആ നോയ്സ് എഫക്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന നോയ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഡിറ്റീവ് നേച്ചറാണ്. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. ഈ പറയുന്ന നോയ്സ് സിഗ്നലിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഗോസിയൻ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നമ്മുടെ പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൗൺ. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വൈറ്റ്. സോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് AWGN ആയിട്ടാണ്. AWGN means additive white Gaussian noise. So additive nature ആണ്. So that's why we'll write SI of t plus W of t. And the other features of this particular noise is a Gaussian. It follows Gaussian distribution, and this is also white. The white എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസിനെയും ഇത് ഒരുപോലെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് വേറെ പറയാം, അതിന്റെ പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറയാം. Then finally the receiver side, we transmit the signal M1 ആണ്. After waveform nature SI of t, S1 of t ആക്കി മാറ്റി റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ നോയ്സ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ M1 of t M2 of t ആവണം എന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് M. Okay, the estimate of M is usually indicated as MI cap. Okay, this is actually the estimate of M. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വേണ്ടത്. അപ്പം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിൽ
നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് SI of t ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണ്, W of t വൈറ്റ് ഗോസിയൻ നോയ്സ് ആണ്, അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ X of t ആയിട്ടാണ്. ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് AWGN ചാനൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് W ചാനലിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടർ നൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഓർക്കണം. നമ്മുടെ ഗ്രാം സ്മിത്ത് ഓർത്തോഗണൈസേഷൻ പ്രോസസ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ആ ടോപ്പിക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സിഗ്നൽ സ്പേസ് അനാലിസിസ്. സിഗ്നൽ സ്പേസ് അനാലിസിസിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം പറയാം. സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നൽസ് S1 of t, S2 of t up to Sm of t. So there are m signals. ഈ പറയുന്ന m സിഗ്നൽസിനെ നമുക്ക് കുറെ ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷന്റെ സം ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇതായിരുന്നു ഗ്രാം സ്മിത്ത് ഓർത്തോഗണൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ m സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ n ഓർത്തോനോർമൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ S1, S2, Sm of t എന്ന് പറയുന്ന m സിഗ്നൽസിനെ നമുക്ക് കുറെ ഓർത്തോനോർമൽ ഫംഗ്ഷൻസ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ S1 of t എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് S11 of phi1 of t plus S12 phi2 of t plus etc. S1n phi n of t ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സിഗ്നൽ സ്പേസ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ, ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം കോഎഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, കോഎഫിഷ്യൻസ് കൊണ്ട് ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കുക SI1 into phi1 of t. സെക്കൻഡ് പാത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ SI2 into phi2 of t. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മളൊരു ആഡർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വിച്ച് ഈസ് SI of t. വൺസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ S11, S12 എന്ന് പറയുന്ന കോഎഫിഷ്യൻസ്. സോ ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് ആണ് ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിൽ ആക്ച്വലി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ SI of g can be calculated by using the formula 0 to t SI of t into phi j of t dt. സോ ഈ SI of g കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay, SI of t is the input signal and phi1 of t is the orthonormal basis function, and here you can see an integrator. So SI of t, for example, namukku ivada varunathu, if you want to calculate S1 of t, not S1 of t, S11. So how we can calculate S11? It's integral 0 to t S1 of t into phi1 of t dt. നോക്കുക, വരുന്ന ഇൻകമിംഗ് സിഗ്നൽ S1 of t ആണ് ബ്ലോക്കിൽ. ഇവിടെ phi1 of t ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ S1 of t and phi1 of t and there is an integrator. So 0 to t S1 of t into phi1 of t. So you will get a coefficient which is S11. So this is the basic idea behind this particular block. Okay, any signal, any set of m signal can be represented as a not any set of m signal. We can very specifically, it should be an energy signal. A set of m energy signal can be represented as the linear combination of its orthonormal basis function. അപ്പം ഇത്രയും ഐഡിയാസ് നമുക്ക് വേണം. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോയ്സി ചാനലാണ്. ആ ചാനലിൽ നോയ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ നോയ്സ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് W of t ആണ്. ആ W of t എന്ന് പറയുന്ന അഡിറ്റീവ് വൈറ്റ് ഗോസിയൻ നോയ്സ് ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ സ്പേസ് അനാലിസിസിന് നമുക്ക് റൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനി സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റ് ആസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു റിവിഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഈ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ടോപ്പിക്, ഹൗ വി ക്യാൻ മോഡൽ AWGN channel as in the vector form. Okay. So we already discussed that the received signal X of t can be represented as the sum of transmitted signal SI of t and the noise signal W of t. Okay. And here you can also see one module
So നമ്മൾ നേരത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നു any signal can be represented as a linear combination of its orthonormal basis function. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ബ്ലോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് SI ഓഫ് ടി, നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് X ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലാണ്. റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നലും X ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു SI ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിന്റെ പാർട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഈ X ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സം ഓർത്തോനോർമൽ ഫംഗ്ഷൻസ് phi1 ഓഫ് ടി, phi2 ഓഫ് ടി ആൻഡ് phi n ഓഫ് ടി. സോ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന X ഓഫ് ടി ഈ പറയുന്ന റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ബ്ലോക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ഈ പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ആർ n പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റർ. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്, ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റർ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. So this product integrator module combinedly you can call as a correlator. നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് മൊഡ്യൂളും ഇന്റഗ്രേറ്റർ മൊഡ്യൂളും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു നെയിമാണ് correlator. Either you can call it as a product integrator or we can say as a correlator. സോ നമ്മൾ ഈ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൽ ഒരു നോയ്സ് എഫക്റ്റും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ X ഓഫ് ടി ഇസ് എ റാൻഡം പ്രോസസ്. ദ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ X ഓഫ് ടി വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ആസ് എ റാൻഡം പ്രോസസ്. ദെൻ W ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു റാൻഡം പ്രോസസ് ആണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാം ഇറ്റ്സ് എ നോയ്സ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ റാൻഡം പ്രോസസ് അഗൈൻ. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നോയ്സ് പ്രോസസ്സിന് കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ അനാലിസിസ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ മീൻ ഓർ വി ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ ദാറ്റ് ദ നോയ്സ് ഓഫ് എ ഗോസിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഗോസിയൻ പ്രോസസ്. This W of t is a Gaussian process and the mean value of this Gaussian process is assumed to be 0 and the power spectral density of this Gaussian process is n0/2. നമ്മൾ നോയ്സ് 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, സോറി നോയ്സിന്റെ മീൻ 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, പവർ സ്പെക്ട്രൽ n0/2 ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് നോയ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് എ ഗോസിയൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു അസംഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ നോക്കുക ഈ പറയുന്ന റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ X ഓഫ് ടി ആണ്, ഒരു റാൻഡം പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സിഗ്നൽ സ്പേസ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് correlator is a random variable. നോക്കുക X ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാൻഡം പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കോറിലേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സോ ആ റാൻഡം വേരിയബിളിൽ നമുക്ക് മേ ബി jth ടേം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ jth കോറിലേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം XJ. So xj is equal to 0 to t X of t into phi j of t dt. നോക്കുക ഈ പറയുന്ന സിഗ്നലിൽ phi1 of t into X of t. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോറിലേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ദിസ് വിൽ ബി x1 which I can represent as 0 to t X of t into phi1 of t dt. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോഎഫിഷ്യന്റ് കിട്ടി x1. സിമിലർലി സെക്കൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ x2 is equal to 0 to t X of t phi2 of t dt. സോ x1 x2 ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഫോർ ദ jth correlator. So xj can be written as 0 to t X of t phi j of t dt. So X of t എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. X of t means it's SI of t into, sorry, not into, it's plus W of t. It's additive process. So you can substitute here, it becomes 0 to t. In place of X of t, you can substitute SI of t plus W of t. So it becomes
expansion, you can write it becomes 0 to t si of t into phi j of t plus 0 to t w of t into phi j of t dt. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നോക്കുക, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എസ് ഐ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ജി ഓഫ് ടി, ഈ പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇസ് എസ് ഓഫ് ടി, ഓർ ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എസ് വൺ ഓഫ് ടി ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കോഎഫിഷ്യൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, S11, S12, etc. Or in general form, you can write this is Sij. You can write 0 to t Si of t into phi j of t. So the term given in this particular expression, Si of t into phi j of t, is a known quantity, or we can say it is a deterministic quantity. And I can represent this term as Sij. Then equation the second part. The second part will be W of t into phi j of t. So this I can consider as a random variable due to the presence of noise. It actually ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ received signal as a linear combination of phi j of t ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് പാർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ജെ ഓഫ് ടി ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, വിച്ച് ഇസ് സിംപ്ലി എസ് ഐ ജി. ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ നോയ്സ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് ടി. ഈ ഡബ്ല്യു ഓഫ് ടീനെ നമ്മൾ ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ സിഗ്നലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതേ ഓർത്തോനോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ ആ കിട്ടുന്ന ടേം അഗൈൻ നമുക്ക് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഡബ്ല്യു ജെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, വേർ ജെ റേഞ്ചസ് ഫ്രോം 1 to n. ഓക്കെ, ഈ കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷനിൽ നോക്കുക, നമ്മളെ റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നലിൽ എസ് ഐ ഓഫ് ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ് ഐ ഓഫ് ടി ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ആസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 5 1 5 2 അപ് ടു 5 n of t. ബട്ട് ഈ പറയുന്ന നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡബ്ല്യു ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് 5 1 of t 5 2 of t എക്സെട്ര 5 n of t വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഷുവർട്ടി ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഈ പറയുന്ന n ഓർത്തോനോർമൽ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ എസ് ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ഡബ്ല്യു ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന നോയ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേ ബി നമുക്ക് വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് n orthonormal functions വേണം. മേ ബി f1 of t, f2 of t, etc. up to fn of t. maybe some other set of orthonormal function. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ എക്സ് ഓഫ് ടീനെ നമ്മൾ ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടേംസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ നോയ്സ് പാർട്ട് ഉണ്ട്. ആ നോയ്സ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന കേസിൽ നമുക്കൊരു അനാലിസിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു പുതിയൊരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡിഫൈൻ എ ന്യൂ വേരിയബിൾ is again a random process, x dash of t. So this x dash of t can be represented as x of t minus sigma j is equal to 1 to n xj phi j of t. ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ആക്ച്വലി എക്സ് ജെ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ജി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നോയ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സിഗ്നലിൽ നമ്മുടെ ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാർട്ട്, അതാണ് എക്സ് ജെ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ജി ഓഫ് ടി. നമുക്ക് ആ പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ എക്സ് ഓഫ് ടി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എസ് ഐ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് ടി മൈനസ് റിമൈനിങ് ടേം j is equal to 1 to n. xj എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു, which I can represent as sij plus wj into 5g of t. ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ
simplify angle, it becomes Si of t plus W of t minus the first term. If you expand, it becomes j is equal to 1 to n Sij phi j of t plus or I can write minus sigma j is equal to 1 to n Sij we already considered, and now we can consider Wj into phi j of t. Okay. നോക്കുക ഈ പറയുന്ന ടേം Sij into phi j of t എന്ന് പറയുന്നത് again നമുക്കൊരു നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, which is simply Si of t. Si of t we can represent as a linear combination of phi j of t എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്, which is equal to Si of t. അപ്പോൾ നോക്കുക അതിൽ രണ്ട് ടേം ഉണ്ട്, Si of t minus Si of t plus W of t minus j is equal to 1 to n Wj phi j of t. നോക്കുക Si of t and minus Si of t will be cancelled. So remaining നമ്മുടെ ടേം നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി x dash of t എന്നാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്, which is W of t minus j is equal to 1 to n Wj phi j of t. Okay. സോ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ ആകെ നോയ്സിന്റെ ടേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോക്കുക W of t എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗോസിയൻ നോയ്സ് ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതും നോയ്സിനെ നമുക്ക് ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാർട്ട്. അതായത് W of t എന്ന് പറയുന്ന നോയ്സിൽ ആക്ച്വലി രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്ന നോയ്സിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ നമുക്ക് phi1 to phi1 of t എന്ന് പറയുന്ന നോയ്സ് സിഗ്നൽ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പുതിയ നോയ്സ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, W of dash of t. നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള W of t കുറച്ച് പോർഷൻ, ആ നോയ്സിന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആ പറയുന്ന നോയ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിന്റെ കോറിലേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു നോയ്സ്, the noise part which I cannot represent by using this orthonormal basis function. Okay. So അതാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന W dash of t. Okay. So W of dash of t is W of t minus the signal component which I can represent by using the orthonormal basis function of this Si of t signals. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സിഗ്നലിന്റെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതേ ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോയ്സിന്റെ കുറച്ച് പാർട്ടിനെ മേ ബി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ വരുന്നൊരു പോർഷൻ എനിവേ നമ്മുടെ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് റിമൈനിങ്, അതാണ് നമ്മുടെ W of dash of t. അപ്പോൾ ഈ W of dash of t നമ്മുടെ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ റിസീവ്ഡ് നോയ്സ് സിഗ്നൽ, received random process x of t, I can represent like this, sigma j is equal to 1 to n xj of phi j of t plus W dash of t. Okay. So W dash of t അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് x dash of t. You can use either x dash of t or W dash of t. So this W of dash of t is a remainder term that must included in the received signal. Okay. So I can represent the received signal x of t as a linear combination of some orthonormal basis function which I use to represent the signal Si of t plus a noise component which I cannot represent by using this orthonormal basis function. That is W of dash of t. So the coefficients of the received signal xj I can represent as a vector, like x I can represent as a coefficient x1, x2, x3, etc. x.
but this definition is not complete. We need to specify the characteristics of this received signals. So exactly നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സിഗ്നലിന്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിലെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മീൻ, വേരിയൻസ്, കോവേരിയൻസ്. സോ ആ ഒരു ഐഡിയയും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വെക്ടർ നൊട്ടേഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. Okay, so this is the first part. We just represented the signal x of t as a linear combination of some orthonormal function plus a noise component. Okay, so next part we will discuss the statistical properties. Next part la namukku nammade receive cheyida rich signal that is xj of coefficients where j varies from 1 to n. Okay, so ഈ പറയുന്ന സിഗ്നലിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So assume that the received random process is x of t, okay, and this random process is Gaussian in nature, and then xj is actually representing a random variable, or we can say it's a Gaussian random variable, and w of t is actually the noise process, and the properties of this white noise process is it is white, and because it affects all the frequencies equally, or we can say the spectrum of this particular noise is constant. That's why it's known as white. Noise is affected all frequencies equally. Okay. Then another point, it's Gaussian in nature, and we'll assume that this is a zero mean to make it a calculation simple. Then we will assume that the power spectral density is n0 by 2. So these are some assumptions, and one more thing, we'll assume that this random process is stationary also. So these are some assumptions regarding this noise. So first we can calculate the mean value. Mean value I can represent it as expected value of xj. So I can calculate the mean value of xj, or we can represent as like m of xj, which I can represent it as expected value of Sij plus Wj, which is equal to Sij plus expected value of Wj, because Sij is a stationary, it's a non-deterministic signal. So expectation of Sij is something like a constant value. So expectation of a constant value is equal to a constant. It's a non-quantity Sij, so we can write simply Sij. But W is a noise or a random process, so expectation of Wj we need to calculate. But already given that the expectation of Wj is a mean value, so mean of this random process is given as 0, so we can assume that expectation of Wj is equal to 0, because zero mean. So here it is indicated it's a zero mean. So I can very simply write the mean value of this noise. It's simply mean value of the received signal or received random variable xj is Sij. So this is one point, and now we can calculate the variance of the signal, which is sigma square xj, okay, which is actually the variance of xj. So variance of a signal I can define as expectation of xj minus mxj whole square. That is, in general, expectation of a variable x I can define like this. Sorry, not expectation, variance of a signal. Variance of a signal x I can define like this: expectation of x minus mx whole square.
This is a second central moment. So based on this idea, here the variable x is xj, okay, because we are considering the output of the correlator, that is xj, and the mean value of that xj is mxj. So that's the idea. So I can expand this term. If I expand this, I can write like this particular term. Finally, you will get expectation of x square minus expectation of x the whole square. So this is another representation of this variance. Now, in this particular expression, xj I can write Sij plus Wj, because we already derived that xj is equal to Sij plus Wj. And Wj is I already represented as a linear combination of the noise component phi j of t. Okay, so we can substitute these two ideas in the equation. So we can say that xj is Sij plus Wj, and mean value of xj, which is Sij. So I can write it simply expectation of xj. I can write Sij plus Wj minus mxj is simply Sij and the whole square. So you can see that these two quantities will be cancelled. So remaining, I can write simply the expectation of Wj whole square. And Wj is given by this particular relation, which is 0 to t, W of t, phi j of t, because the noise component, which this is the noise component part, which I can represent using the orthonormal basis function. So I can substitute here. So equation becomes integral 0 to t W of t phi j of t dt, because we need to write W of j the whole square. So I can use one more equation here, 0 to t, or one more variable, W of u into phi j of u du, because we need to represent two terms, and we can change the order of integration. So it becomes integration, sorry, expected value of integral 0 to t, again 0 to t, wt w of u, then wj of t, then wj of u into dt du. Now we can apply the expectation value to this noise component, because phi j and phi j of t and phi j of u, or simply phi is actually representing the orthonormal basis function. It's again a known quantity, so we don't want to apply to this particular quantity, or we can say expected value of ax is simply a into expected value of x, where x is the random variable and a is a constant. So in the similar way, if you apply this 0 to t, again 0 to t, phi j of t into phi j of u into expected value of w of t into w of u, okay, and dt du. So from this particular expression, we know that this term, expected value of W2 into W, is actually the autocorrelation function. Autocorrelation function. So I can write this equation like this. Rx of, I can represent Rx two variables, T and U. So I can write Rx to U. So equation becomes 0 to T integral phi j of T and phi j of u into Rx of t comma u dt du. Okay. Now already we mentioned that this random process is also a stationary one. If it is a stationary one, it depends only the difference between two process. Okay, that is t minus u. If it is a stationary random process, the autocorrelation function Rx tu, I can say that if it is stationary, it's simply Rx of t minus u. If it's a stationary process, it depends only on the difference between the two time interval. And
Another point, the power spectral density of the signal is also given in the initial part, that is N0 by 2. Means in the frequency domain, the spectrum is N0 by 2. This is the power spectral density. And there is a relationship between this autocorrelation and power spectral density. That is, they are Fourier transform pairs. So if we take the Fourier transform of autocorrelation function, you will get the power spectral density. So definitely the inverse of power spectral density will be the autocorrelation function. So here you can see that this is a constant signal in the frequency domain. This is frequency domain. So time domain, it becomes an impulse signal. So del of t minus u. Okay, and this is the autocorrelation function of this particular power spectral density. So I can represent this Rx of t minus u. It's like the amplitude is N0 by 2, and this is an impulse signal. This impulse signal, because the power spectral density is a constant N0 by 2, so definitely the inverse Fourier transform of a constant is impulse signal. And the amplitude of the signal is N0 by 2, because here the constant value is N0 by 2. So we need to multiply with that. So we got the noise autocorrelation function N0 by 2 del of t minus u. So you can write the variance of xj, or I can write sigma square xj. I can write it's N0 by 2. In the formula I can substitute 0 to t 5j of t into 5j of u into N0 by 2 into del of t minus dt t. So here you can see that this is an impulse signal. So this is an impulse signal, or we can say it's a unit area, and del of t minus u is equal to 1 or 0 when t not equal to u. Okay, so we can conclude that this particular equation exists only when t is equal to u. So we can write N0 by 2, and the equation becomes 0 to t 5j of t the whole square dt, because here this equation is valid only when t is equal to u. So we can substitute instead of u, we can substitute t. Okay, we can assume that this equation is valid when t is equal to u. So we got N0 by 2, 0 to t 5j of t the whole square dt, and 5j is an orthonormal basis function. Orthonormal basis function. So energy of this particular orthonormal function is equal to 1. Okay. So based on that, we can say that this is simply N0 by 2. So the variance of the signal, it's N0 by 2 for all G. So this is another relationship we got. Now we need to discuss one more quantity, that is a covariance. So covariance I can define like this. Covariance xj, xk, okay, the two variable. Simply the expectation of x minus, xj minus mxj into xk minus mxk. Okay, so this is actually covariance. Now we can substitute in this particular equation the known quantities. So xj minus mxj is sij. We already know the mean value, and for the second term it's xk, and here mxk. So you can write sik. That's only difference. If it is mxj, it's sij. If it is mxk, because two receiver outputs, that's for j correlator and kth correlator. So we can express like this. And if you write the expression from the previous knowledge,
This is simply 0 to t and w of t into phi j of t dt. And the second term is 0 to t w of u into phi k of u dt. Because we already know that if you simplify xj minus sij, you will get the noise component w of t. Okay, that's why it's written like this, because xj you can write sij minus sij plus w of t. So if you substitute here, sij will be cancelled. Similarly, the second time also xk, this is sik plus w of t. So, and w of t I can write integral 0 to t w of j phi j of t dt. So here we need to substitute two quantities. That's why two variables that we are using. So after simplification, again you can say that there will be some terms wt, w, then phi j of t, phi j of u, dt, and du. Okay. So if you simplify our expectation, if you apply for this quantity, you will get. So okay, we needed two integral 0 to t. So it becomes 0 to t, 0 to t, phi j of t, phi j of u into expected value of w of t into w of u dt d. So this is again the correlation function is given. So I can substitute here. That is, this is simply the autocorrelation function Rx of t comma u. Then this is n0 by 2. So we know that autocorrelation function, it's 0 to t, 0 to t, phi j of t into phi j of u into del of t minus u dt du. Okay. So after simplification, you can say that tu, okay, is equal to, or I can say that phi j, and here it is not phi j, actually it's phi k. Here also it is phi k. It's phi k. Okay. So this equation is valid when t is equal to u, because it's an impulse signal. We already know that. So equation becomes 0 to t phi j of t into phi k of t, because here t is equal to u. So we can say that phi j and phi k. So we know that orthonormal basis function phi j integral 0 to t phi j of t into phi k of t, they are orthogonal. If j equal to k, you will get 1. Okay, you will get 1 when j is equal to k, and 0 when j not equal to k. So when j is equal to k, we already discussed. Now this is now j not equal to k, so definitely the answer will be 0. So covariance of this particular signal is 0, because phi j is an orthogonal set, orthonormal set, and xj are mutually uncorrelated. So we can say that Gaussian random variable xj are also statistically independent. So we can conclude that xj, the Gaussian random variable xj are also statistically independent. So we can define the random variable or random vector or received vector of n random variable at the output of correlator x is equal to x1, x2, x3, x.
Sometimes we will write in a, this is raw vector, sometimes we will write column also. So either we can use in a raw vector or column vector form, x1, x2, etc. etc. Either you can use a raw vector form or a column vector form. Okay. So, and we can conclude that these elements are, okay, these elements are, I can say that one point it's independent Gaussian random variable with mean is equal to Sij and variance is equal to n0 by 2. And we already derived the covariance, the relationship between two signals, two correlator outputs are orthogonal. So we got 0. So we can say that Xj are also statistically independent. So now we can add some more point to this, or we can conclude this point with its probability density function. So the conditional probability density function of the conditional probability density function of the vector x given that the signal S I of t, or I can say that correspondingly the simple mi was transmitted. നമ്മൾ റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടു. മീൻ SIG ആണ്, വേരിയൻസ് n0/2 ആണെന്നൊക്കെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു. നമുക്കിനി അതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ വെക്ടർ എക്സ്, റിസീവ് ചെയ്ത വെക്ടർ എക്സിന്റെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഗിവൺ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾ എക്സ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് നമ്മുടെ mi വാസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്, നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് mi എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നലാണ്. ഓർ നമുക്ക് പറയാം SI of t എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ SI of t ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ mi of t എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു, mi of t കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വേവ് ഫോം SI of t ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു. either നമുക്ക് SI of t എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ mi എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വെൻ mi വാസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. That's meaning of f of x, x given mi. A conditional probability density of the vector x given the simple mi was transmitted, or I can say Si of t is transmitted. See, this I can represent like this, because നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എല്ലാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. സോ എല്ലാ റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെയും ഇൻഡിവിജ്വലി ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന പ്രോബബിലിറ്റീസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിന്റെ റിസീവ്ഡ് വെക്ടർ എക്സിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. സോ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഉള്ള സിഗ്നൽസ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, അതായത് M1 ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, M2 ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, ഈ പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. സോ ഐ ക്യാൻ റിസീവ് ലൈക്ക് ദിസ് individual probabilities, that is xj for mi, where I varies from 1 to n. അതായത് നമ്മൾ M1 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു, xj എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ x1, x2, x3 ഇത് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, M2 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു, അത് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ സിഗ്നലിന്റെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ M1 ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം x1 റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, x2, x3, xn, ഈ പറയുന്ന n കോഎഫിഷ്യൻസ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റീസിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റയർ വെക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന റീസൺ
നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എഴുതുന്നത്. എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് ആർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ആ ഒരു റീസൺ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേംസ് എഴുതാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ് ആർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ f of x given x is equal to mi for each transmitted symbol, each transmitted message. For example, mi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐയുടെ വാല്യൂ 1 2 3 okay up to m വരെ. So this particular term, the conditional probability density function, the conditional probability density function f of x for a given mi, for each transmitted message mi is are called the likelihood function. Okay, so it's a very important point. So the conditional probability density function is known as likelihood function. So this is a very important point. And this is another concept that we use to detect the signal. So any channel which satisfy this likelihood function is called a memoryless channel. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ ഈ പറയുന്ന ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് പറയാവുന്ന പേരാണ്, ആ ചാനലിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെമ്മറിലെസ് ചാനൽ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പറയുന്ന എക്സ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോസിയൻ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് വിത്ത് മീൻ Sij and variance n0/2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് എം ഐക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ ഗോസിയൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജെ ഗിവൺ എം ഐ can be written as 1/√pi n0 e raised to or exponential minus 1/n0 xj minus sij the whole square, where j value is varying from 1 to n and I value is varying from 1 to n. So it actually നമ്മുടെ probability Gaussian probability density function ആണ്. So Gaussian probability density function നമുക്ക് എഴുതാവുന്നത് 1/√2pi sigma square ആണ് variance e raised to minus x minus mean value, that is mx, by √2 or I can write √2 sigma x whole square. Okay, so ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗോസിയൻ റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ. അതിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന മീൻ്റെ വാല്യൂ Sij സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, വേരിയൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് 1/pi n0 എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓർ e raised to minus 1/n0 xj minus Sij whole square. Okay, so this function is known as the likelihood function of AWGN channel. So നമുക്കത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് കംപ്ലീറ്റ് വെക്ടറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഗിവൺ എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേമിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ വെൻ യു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് pi n0 raised to minus n/2 into exponential minus 1/n0
sigma j is equal to 1 to n xj minus sij whole square, where I is 1 to n. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ടേമും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക x1 x2 x3 ടേംസിന്. സോ ഈ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ടേമിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുക 1/√πn0 എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1/√πn0 1/√πn0 അങ്ങനെ n ടൈംസ് വരും. സോ നമ്മൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 1/πn0 റേസ് ടു 1/2 ആണ്. അത് all raised to n. So that becomes 1/πn0 the whole raised to n/2. Okay. Sorry, denominator ആണ് n/2 വരിക. So അത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പം it becomes πn0 the whole raised to minus n/2. Similarly, exponential terms multiply ചെയ്യുമ്പം exponential term e raised to a, e raised to b, e raised to c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് e raised to a plus b plus c എന്ന് എഴുതാം. സോ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടേംസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ്. സോ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ 1/n0 xj plus sij പ്ലസ് അടുത്ത ടേമിൽ അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 to n നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. This is a likelihood function of AWGN channel. നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വെക്ടർ മോഡൽ ഓഫ് AWGN ചാനൽ ആണ്. സോ സിഗ്നലിനെ നമ്മുടെ ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടേംസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. സോ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒരു നോയ്സിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫൈനൽ xj എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ x of t നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ j to 1 to n xj 5j of t plus w dash of t. W of dash of t is the noise portion which I cannot represent using this orthonormal basis function. Then നമ്മൾ characterization of correlator output ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Statistical properties define ചെയ്തു. Mean നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു which is sij. വേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. വേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് n0/2 എന്ന് കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കോവേരിയൻസ് ആണ്. കോവേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദേ ആർ അൺകോറിലേറ്റഡ്. സോ ബിക്കോസ് ആൻസർ 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ അൺകോറിലേറ്റഡ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. അങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റാൻഡം വേരിയബിൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന റിസീവ്ഡ് വെക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. സോ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതോടെ വെച്ച് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേംസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു അതൊരു ഗോസിയൻ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗോസിയൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേമിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ നമുക്കറിയാം കുറേ ടേംസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ആ പ്രോഡക്റ്റ് ടേംസിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ AWGN ചാനൽ. ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. AWGN ചാനലിൻ്റെ ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തു.